ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு பணம் கொடுக்க முடியாததுனால வாக் ஆல் த வே ஃப்ரம் ஹேரிங்டன் ரோட் டு ராய்பேட்டா. Where you need an idea in order to have the breakthrough. நம்ம ஐடியா சொல்கிற போது அந்த ஐடியா எவ்வளவு தூரம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியுங்கிறது ரொம்ப தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும். எந்த லீடருக்குமே தோல்விங்கிறது நிச்சயமாக இருக்கும். It's often said, it doesn't matter how many times you fall, but it matters how many times you rise up again, right? Superstar Rajinikanth says that no queue விழுந்துட்டா நம்ம எழுந்து குதிரை மாதிரி ஓடணும். In every organization, you are not always in a position to be able to sell. I mean, I was a little fortunate since I was reporting to the managing director, and therefore I could go on sell, right? Yeah. If I were somewhere else in the part of an accounting group somewhere, I would not have the opportunity to go on sell. If you want to be a leader, if you have to be a leader, it's important to master all the resources that are required to make that idea get implemented and executed. The fact that you have done deep learning about that idea helps you to stand very firm on that idea. Welcome to the BusinessGYM Podcast, powered by ActionCOACH Tamil Nadu and Pondicherry. We at ActionCOACH Tamil Nadu and Pondicherry has got a vision for 2030. That is to impact 1 million entrepreneurs with a team of 100 plus action coaches and create abundance through business re-education. In the vision, in the BusinessGYM Podcast plays an important role. நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக எதுக்குங்க ஜிம்முக்கு போகிறோம்? நம்மளோட ஃபிட்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம மசிலை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம மைண்ட் செட்டை கிளாரிட்டியோடு வச்சுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இந்த ஃபிட்னஸ் இருக்கும்போது நம்ம மைண்ட் செட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளாரிட்டியோடு ஒர்க் பண்ணணும். அதே பர்பஸோடு தான் இந்த BusinessGYM பாட்காஸ்ட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்கள் கேட்கும்போது உங்கள் ரெவென்யூ மசிலாக டெவலப் ஆகி உங்கள் ப்ராஃபிட்டோட ஸ்பைன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு உங்கள் பிஸ்னஸில் ஃபென்டாஸ்டிக்கான கிளாரிட்டி வரணும் அப்படின்ற ஒரே அப்ஜெக்டிவில் தான் இந்த BusinessGYM பாட்காஸ்ட் ஷோ உங்களுக்காக நான் ActionCOACH Tamil Nadu and Pondicherry டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் அண்ட் we have somebody very very special, a fantastic business leader who has led Ashok Leyland, who has led IndusInd Bank, who has led Infosys, who has shaped up the industrial policies by working with organizations like CII. Not only that, contributed through temple restructuring, working with Sri Rangam temples, and lot more. Our leadership legacy is unparalleled. We have Mr. R. Seshasayee with us today. Welcome to the podcast, sir. Thank you. It's a pleasure participating in ActionCOACH's podcast. Thank you so much, sir. Seshasayee, sir, you have achieved so much in your life. So I just want to take you back to your childhood, your formative stages. இந்த ஒரு ஹைட்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு what were the basement all about? How did it start and what do you remember about it and what can you share with our audience? I think it's true to say that every person gets shaped in terms of the values, in terms of attitude to life in the very formative years, in the early years of childhood. So that happened to me as well. My father and my mother were both from reasonably rich families. And then my father decided to start a business. In those days, I'm talking about the 40s, அப்போ வந்து அதுவும் ஸ்டேட் பேங்க், இம்பீரியல் பேங்க் இந்த மாதிரி இருந்ததே தவிர ஃபேக்டரிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. He decided to start a bank based only on factoring, that is bill discounting. That business spectacularly collapsed. In later years, I got to know that that was because he was a bit too naive and trusted people who were not honest with him. ஸோ இதனோட பாதிப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால், நான் சின்ன வயசில் ஸ்கூலுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காரில் வரமாட்டாங்க. நான் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிற போது காரில் போயிருந்தேன். ஆனால் ஒரு 2 வாரத்துக்குள்ளே, ஒரு மாதத்துக்குள்ளே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொலாப்ஸ், தி ஃபேமிலி இஸ் ரெடியூஸ்ட் டு பென்யூரி. ஸோ I had a situation where I was in very comfortable kind of lifestyle. A few months before the collapse happened, and a few months thereafter, அப்போ அதுக்குள்ளே நான் ஸ்கூல் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஸ்கூல் இன் ஹேரிங்டன் ரோடு இன் நுங்கம்பாக்கம். அங்கேருந்து வந்து ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு பணம் கொடுக்க முடியாததுனால I would walk all the way from Harrington Road to Raipeta. So that was a drastic change.
அது எப்படி பாதிப்பு இருந்ததுன்னு சொன்னான்னா, சில பேருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது பாதிப்பு நல்ல விதத்தில் வரும். சில பேருக்கு அந்த பாதிப்பு ரொம்ப மோசமான விளைவுகளும் வரும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாதிப்பு எப்படி வந்துன்னு சொன்னால், இந்த பணத்து மேலே எனக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் போச்சு. ஓகே. ஏன்னா அது ரொம்ப டிரான்சியன்ட் அது. அது வராதுன்னு தோணுது. இன்னொரு பெரிய பாதிப்பு இதனால என்ன எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால், அது இந்த காரணத்தினால இந்த கொலாப்ஸ் வந்தது. எதனால் இந்த ஃபேமிலி வாஸ் ரெடியூஸ்ட் டு பென்யூரி அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. அந்த பேங்க்கில் சாதாரணமாக வந்து லிமிடெட் கம்பெனியில் யூ நோ தட் தி மை ஃபாதர் வாஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர். The managing director is not obliged to return shareholders' money. So you lose, right? He took this extraordinary step of giving his personal commitment. He wrote a promissory note for every depositor and every shareholder to say that I'll return your money because you believed in me, right? Now, which resulted in the wiping away of the entire family's wealth in a matter of few weeks, a few months. ஸோ அந்த பாதிப்பு வரப்போது எனக்கு அப்போ சரியாக அதை புரியாட்டா கூட லேட்டர் டேஸ் அதை புரிஞ்ச போது இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெகிரிட்டிக்காக ஒரு ஆனஸ்டிக்காக ஐ மீன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் வி டாக் அபவுட் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் பட் இன் தோஸ் டேஸ் விதவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரெகுலேட்டட் ரெக்வயர்மெண்ட் பட் நியாயத்துக்காக என்னை நம்பி கொடுத்தவங்களுக்கு நான் திரும்பி பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப், ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டெப் எடுத்து அதனால் இந்த என்டையர் ஃபேமிலி சஃபர்ட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தட், ரைட், ஃபைனான்ஷியலி. அதை பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ எனக்கு திரும்பி வந்திருந்தது. இந்த இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆனஸ்டி, அந்த வேல்யூ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டீப்பாக என் மனசில் ஒரு இன்ஸ்கிரைப் ஆச்சு. அதே சமயத்தில் இந்த when we are going through, the family was going through this problem, my mother was a writer and she peaked in her writing. Okay. She was a prolific writer and she was a sought after orator, public speaker. And so none of this affected her and she continued to be, in fact, extremely active in her writing and speaking. And also she was an institution builder. At the time, all this trauma the family was going through, she was building institutions. And my father never gave up his thirst for knowledge. வீட்டில் இருக்க எல்லா அசட்டும் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நிறைய புஸ்தகம் இருக்கும். ஒரு 100கணக்கான புஸ்தகம் இருக்கும் எங்கள் வீட்டு லைப்ரரியில். அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு போய் மூர் மார்க்கெட்டில் போய் விற்று அந்த வர காசுல இன்னொரு புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜில் ஒரு தர்ஸ்ட், இன்டெகிரிட்டி, இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மனசில் படிச்சுது. ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸில் தான் எப்போதுமே சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸில் வேல்யூஸ் கெட் டிட்டர்மின்ட் அண்ட் யுவர் அவுட்லுக் ஃபார் லைஃப் கெட்ஸ் டிஃபைன்ட். ஸோ டெஃபினெட்லி என்னோடய ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸில் இந்த நிகழ்வுகள்னால ஒரு ஏற்பட்ட பாதிப்புனால என்னோட both my values and my outlook to life got very clearly defined. Yeah. Shaped. And just to இதை நீங்கள் அசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களா சார் at that age, like why it happened? அப்போ தெரியாது எனக்கு. அப்போ தெரிஞ்சதெல்லாம் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு மாறுதல் வந்துடுத்து அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். I also understood that my parents were going through a great deal of trauma. My sisters and I, we went through the great deal of trauma ourselves. ஃபிசிக்கலாக நான் சொன்னாப்புல கார் போடுறதுங்கிறதுலாம் சாதாரண விஷயம். பட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டுன்னு போகணும். யூனிஃபார்ம் அப்போது காக்கி ஷார்ட்ஸும் ஒயிட் ஷர்ட்டும் வித் காலர்ஸ். அப்போ தான் இந்த ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸுங்கிறதுனால காதி ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். இந்த காதியில் இந்த காலர் இல்லாமல் ஜிப்பான்னு இருக்கும். இப்போ அந்த ஜிப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க. இந்த ஜிப்பா வாங்கி போட்டுன்னு போனான்னு சொன்னால் இட் வாஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி யூனிஃபார்ம். ஸோ ஐ காட் கேனிங் ஃபார் வேரிங் வென் எவர் ஐ வோர் தட், விச் வாஸ் ஒன்ஸ் இன் 3 days, ரைட், பிகாஸ் ஐ ஹேட் only 3 sets. I was caned, but I didn't want to come and tell my parents. ஸோ இது இந்த ட்ராமாலாம் நடந்த போது ஏன் இப்படி ஆறுதுங்கிற கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினட்டாக மனசில் இருந்தது. அந்த தெளிவில் அந்த கொஸ்டினுக்கு வர ஆன்சர்ஸ்லாம் அப்புறம் தான் வர ஆரம்பிச்சது. ஆனால் வர ஆரம்பித்த போது அந்த தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தோஸ் வேல்யூஸ்,
the extraordinary belief in values. And also the outlook in life to say that no matter what, it is important to have resilience. இது எதுக்கு இப்போது சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், எந்த லீடருக்குமே தோல்விங்கிறது நிச்சயமாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் இன் லைஃப்பில் அது சின்ன வயசுல நிகழலாம், இல்லை அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நிகழலாம் அது. ஆனால் தோல்வியே இல்லாமல் எப்போதுமே வெற்றி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமே இருக்காது. தோல்வி இருக்கும்போது it's often said it doesn't matter how many times you fall, but it matters how many times you rise up again, right? So resilience is important for any leader. There can be no leader who will sort of collapse if there is a failure. Failure நடக்கதான் நடக்கும். பிஸ்னஸில் ஃபெயிலியர்னு ரொம்ப சகஜம். நான் அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பலவிதமான தோல்விகளை நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் தோல்விகள் வரப்போது அதனால் நம்ம மனசு இடிஞ்சு போய் கீழே வந்துடக்கூடாது. திரும்பி எழுந்திருக்கணும். அந்த எழுந்திருக்கக்கூடிய சக்தி எப்போது வரும்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி நம்ம எழுந்திருந்திருக்கோம், நம்ம ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் ஏபிள் டு கெட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரெசிலியன்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Absolutely. Experience matters. In fact, superstar Rajinikanth says that கீழே விழுந்துட்டா நம்ம எழுந்து குதிரை மாதிரி ஓடணும். Absolutely. That's right. Very, very nice. Right. Yeah. So how did you get into chartered accountancy, sir? The numbers game of it. Interestingly, I did not want to get into chartered accountancy. Now, I wanted to do science. So, in fact, I even joined BSc Maths. அதுக்கப்புறம் என் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இந்த பிஎஸ்சி மேத்ஸ்லாம் சேர்ந்து பிரயோஜனமே இல்லை, அது கிளார்க்காக தான் இருப்பேன், நீ பிகாம் போக சேர்ந்துன்னு சொன்னேன். பிகாமே பிடிக்கல. பிகாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸி பண்ணுங்கிறதும் பிடிக்கல, பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஒன்லி focused on science and maths at that time. But I still went ahead with my BCom. I went ahead with my CA course. I got a rank both in inter and final. Again, I think what is important is the fact that you need to adapt. So that you don't get to choose every environment. Absolutely. No leader gets to choose every environment, every situation. Situations happen. You're thrown into a situation. Your environment pushes you into a particular situation, and you have to be able to adapt to it. I think in the coming years, because of the fact that there is going to be a lot more volatility, uncertainty in the environment. But technology changes எல்லாம் பற்றி நம்ம கேள்விப்படுறோம் இப்போ. Absolutely. இதெல்லாம் நான் ப்ளே அவுட் ஆகும்பொழுது அன்பிரடிக்டபிலிட்டி, அன்சர்டனிட்டிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்க போகுது. நம்ம சுற்றி இருக்கிற உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த மாறுதல்களுக்கு நம்ம ஈடு கொடுக்க முடிகிறதா, அந்த மாறுதல்களை நம்ம உள்வாங்கி கொள்ள முடிகிறதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். The adaptability therefore becomes a very important leadership quality. So in that sense, I think the fact that I was able to adapt to something which I did not like at all, right? And then do something with that. I think that is something which has also, in some sense, driven me to accepting situations which are not my choice, but making the best of what I had. In fact, with the growing years, where the Gen Zs are going to be the decision makers now, I think now the Gen Xs are the decision makers. Maybe in 5 years down the lane, the Gen Zs are going to be decision makers. This is like gold, sir. To tell that you got to adapt to what you have got. Absolutely. is gold, and I think it's a profound lessons that people should take from this particular anecdote of yours. Another interesting question, now that you have got into the situation of pushed into CA, in fact in another interview of yours, you have shared you're an accidental chartered accountant also. Indeed, so, absolutely. And but for being an accidental chartered accountant who have looked at bottom lines most of the times, how did you then transition into a top line guy all your life? In some sense, anything that you choose, whether it is chartered accountancy or engineering, it doesn't matter. What is important is to have the curiosity to learn and go behind what you see, right? நான் சிஏ பண்ணியிருந்த காலத்தில் ஒரு ஆடிட்டுக்காக ஒரு இடத்துல போனால் அந்த நம்பர்ஸ் ஒரு பக்கம், ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் இருந்தது. அதனால் அது ஷிப்பிங் கார்பரேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபுட் கார்பரேஷனாக இருக்கலாம்,
ஹிந்து நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம். அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சாதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஃபிகர்ஸ்க்கெல்லாம் அர்த்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்தது. I think to a very large extent, I would say one defining value that I've had, and I think it's a blessing to me, is to have this curiosity to learn, right? Absolutely. And therefore, I've sought to learn behind the business behind the numbers. அதனால எனக்கு transition பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமாகவே தெரியல. Learning is important, and if you learn, if you can learn anything, you can do anything. It's as simple as that. And you can learn anything. If you have the curiosity, you can learn anything. Absolutely. I remember the same thing which was shared with me because I was an engineering graduate with a computer science background, getting into an MBA kind of a thing. நான் முதல் நாள் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது in MBA நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it will be what you call freshers also sitting next to you, and you are already with a 4-year experience, and those people would have come through a commerce background, and they were answering everything in their accounts and commerce. Right. So, and I was totally confused. So I went to my dean, Professor Sridhar Natarajan, and I asked him, he's an IIT engineer and got into an MBA, and asked the same question to him. So I am coming from an engineering background, how do I have to adapt to accounts? No, it's a different ball game. Interesting anecdote which I want to share in this Yes, context is, நான் அசோக் லைலண்டில் இன்டர்னல் ஆடிட்டராக ஜாயின் பண்ணும்போது அப்போல்லாம் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் வந்து ஹேஸ் டு பேசிக்கலி வில் பி looking at the control weaknesses, whether you have the right kind of vouchers. அதுதான் இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபோக்கஸாக இருந்தது இப்போ. ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட்டில் ஜாயின் பண்ணி ஃபியூ டேஸில் when I was sitting in the lunch room, எல்லாரும் ப்ரொடக்ஷன் ஷார்ட்ஃபாலை பற்றி பேசின்னு இருந்தாங்க. அவள் ப்ரொடக்ஷன் ஷார்ட்ஃபால் பற்றி பேசுகிற போது இந்த கண்டினியூஸ் கேஸ் கார்பரைசிங் ஃபர்னஸ் அப்படின்னு திருப்பி எல்லாரும் சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்னன்னு எனக்கு புரியல. நான் ஹிந்துஸ்தான் லெவல்லேருந்து வந்தேன். எனக்கு வந்து கேஸ் கார்பரைசிங்னா என்னன்னு தெரியல, ஃபர்னஸ்னால் என்னன்னு தெரியல, அது எதுக்காக பேசுகிறாங்கன்னு தோணுது. அப்புறம் என்னோட கலீக் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர்கிட்ட கேட்டேன், இந்த கேஸ் கார்பரைசிங் ஃபர்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களா, அது போய் பார்க்கணும் எனக்கு. சரி, நான் அவர் ரைஷன் பண்ணான் ஷாப் ஃப்ளோரில், ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஷாப்பில் இருக்குது அப்படின்னாரு. ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னன்னு கேட்டேன். இல்லை, ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது மெட்டீரியல் ஹார்டனிங் பண்ணுறது. அப்போ மெட்டீரியல் ஹார்டனிங்னா என்ன? ஸோ இட் லெட் மீ ஃப்ரம் ஆஸ்கிங் வித் கியூரியாசிட்டி, question after question to understand. And interestingly, my first internal audit report was in gas carburizing, continuous gas carburizing furnace. Because I felt at that time, this is what is important for the company. Yeah. I can do, of course, a audit report saying, these vouchers have not been properly approved or something like that. But I said, I have the advantage of not knowing anything. And just have curiosity to learn. And I learned with the help of my friend, I was able to identify what the problems were. Absolutely. And how to set this right. So my journey therefore started, as I said, going beyond what I had looked at. And it was soon apparent to me that if I was going to be in Ashok Leyland, and I had to be in Ashok Leyland only because I wanted to be in Chennai, and I had to be in Chennai only because my family required me to be in Chennai. Family circumstances. And therefore, if I had to be there, I better learn engineering, right? And so I had a friend of mine, a colleague of mine, to whom I went and said, please teach me how to read an engineering drawing. So that's how I learned my engineering. Very nice, sir. So this curiosity, how did it shape you from an internal auditor in Ashok Leyland to the head of Ashok Leyland, heading it? Just talk a few lines about the journey. So, as I said, I was in internal audit, and I wrote my first report on, of all things, on this continuous gas carburizing furnace. When I think back about it, it looks very amusing to me. And then that was a situation when we were short of capacity. Those are days of licensing, and you only could produce so many number of vehicles, so many number of engines. And if you produce more, you were punished, right? You had a long queue of people who wanted to buy industrial engines from us because they were looking for developing
generator sets because of fuel shortage and so on, power shortage and so on. So that was a environment we had. And then I wrote I think not the second, but a few reports that I read in between, something about vouchers. And then I wrote a report to my managing director, who was a Britisher, saying that we should expand our capacity. Mm. But there were license conditions. And I went ahead and said, how do we address this license condition? Within the four corners of law, how can we increase capacity? So he was taken aback when he saw that, and he said, then why don't you start doing that? And he put me in charge of corporate planning, Okay. just the next year, which gave me an exposure on that. Then I got back to being a CFO, and then I moved on to production and marketing and so on. Very nice. So if I'm going to take the learning out of it, is it important that if you have a defining idea, even if you're not at a managerial level, to put that defining idea in your report and be strong with it so that you get the idea to grow? If you put that idea in the report that you have to expand. அது முக்கியம்தான். ஆனால் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ப்ரீ கண்டிஷன். ஒன்று, நம்ம ஐடியா சொல்கிற போது அந்த ஐடியா எவ்வளவு தூரம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியுங்கிற பற்றி நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும். ஒரு ஐடியா half baked out idea சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ we need to have very deep learning understanding of that idea. Which is why I said, need go on asking why. So there's deep learning, right? So when you have a deep learning and you've understood that, yes, this idea is a good idea and I need to talk about it. The fact that you have done deep learning about that idea helps you to stand very firm on that idea, right? You've thought through the possibilities, the challenges, and you've figured out what is going to be workable. And then it's easy for you to sell because you have authority of knowledge on this. And you got to sell, right? So the second condition, therefore, is to be in a position to be able to sell, right? In every organization, you're not always in a position to be able to sell. I mean, I was a little fortunate since I was reporting to the managing director, and therefore I could go and sell this, right? Yeah. If I were somewhere else in the part of an accounting group somewhere, I would not have the opportunity to go and sell this. I think you need to be in the right place also so that you can communicate, market your ideas, and get that to be accepted. And in that sense, therefore, I probably was blessed to be there in that position. But I think it's not enough if you have an idea and you know exactly why it should work. It's also important to be, if you want to be a leader, if you have to be a leader, it's important to marshal all the resources that are required to make that idea get implemented and executed. An idea is just an idea, as good as an idea. Idea makes sense only if it is taken forward to execution and you realize what your idea says. It is an important part of execution. But in a large organization, you don't have necessarily the responsibility for execution. You get an idea, and if that gets approved, then the execution is the responsibility of somebody else. But that doesn't happen if you're the head of the organization. So I think more than the idea, it is also something which it happens to many leaders, that there is a situation, that there is a particular moment in a business where you need an idea in order to have the breakthrough, right? There's always a moment like that in every business. That is an inflection point. That is a breakout point. So you need to provide the escape velocity at that point with your idea to be able to take the company to the next orbit, right? That happened to me in Ashok Leyland. I think this has been talked about elsewhere also. When I became the chief executive, that was in 1998.
we'd had 2 years of downturn of the market, and we were not in great shape. And we had been acquired. The Leyland's equity had been acquired by the Hinduja group, which was in joint venture with Iveco of Italy. The understanding was that Iveco will look after the technology, and the Hindujas will look after all the business side, the commercial side, and so on. Iveco had therefore given us their technology for implementation here for the Indian market. And I was very uncomfortable with that. So I believed that it is important that we have our own technology. We're not dependent on other technology. இப்போ நம்ம ஆத்மநிர்பர்னு பேசுகிறோம். இந்த ஆத்மநிர்பர்ங்கிறதோட கான்செப்ட் வந்து இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம காலம் நம்ம நிற்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு கருத்து. ஸோ I wanted to therefore do on our own. And here is the situation. We are a company that had been dependent for, I think, 45, 50 years on technology coming from through Leyland of UK, later on from Iveco. We had all of 50 engineers or less. And then we had our competitor who was 4 times our size, 4 to 5 times our size, which is Tata Motors. It used to be called Telco then. And they had something like 500 engineers in their product development, right, in their R&D. And yet, I felt that it is important for Ashok Leyland to be developing its own technology. Therefore, I went up to the Hinduja group owners, and I said that we should terminate this arrangement of collaboration with Iveco and develop our own technology. But imagine this scene. எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது. 50 பேர் ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷன். அவங்களுக்கு 500 பேர் இருக்காங்க. 2 வருஷமான financially not very good. And I was a greenhorn, and I went to them and said that, no, believe me, we're going to develop our own technology and fight with the Tata Motors, right? But it is to the credit of the Hindujas that they gave me the okay to move ahead. The vision. Yeah. So they said, yes, we trust in you. அதெல்லாம் நடந்திருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் புட் டு ரிஸ்க் by my saying that you cut out somebody, a multinational organization like Iveco, and depend on what we're going to be developing. So the entire business was dependent on that. But they believed what we said. And that credit must go to my team, the R&D team, all of whom suddenly realized that, yes, here was a great opportunity for us to show what we can do. Those are days when we did not even have enough development engineers available in India. So, Detroit போய் அங்கே நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை வந்து போய் பர்சுவேட் பண்ணி அங்கே நீங்கள் கூப்பிட்டு. ஆமாம், தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்க அங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் கர்வாப்சி. ஆமாம், கர்வாப்சி அழைச்சிட்டு வந்து இங்கே both in Leyland and in fact, I was not the only one. My Hindujas were doing this, Tatas were doing it, but we all brought back these people. And then, of course, today we have a technology center, which I think is a world-class technology center in Ashok Leyland. So there are moments in an institution or a business when you have to take, with great audacity, a step, despite the fact that you think that all odds are against you. And the moment, and the சமயத்தில் அந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அது அப்புறம் வராது, திரும்பி வராது. அந்த ஸ்டெப் எடுத்தான்னு சொன்னால் அடுத்த ஆர்பிட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற பொழுது அது எடுத்தே ஆகணும். அதுதான் ஒரு லீடர்னோட இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க். The inflex, the point where inflection point. Yeah. And the leader should be able to identify it, correct? Absolutely. And should take the risk at the right time. That is the risk taking. That's the risk taking. Yeah, and you got to be audacious about it. When you do that, you don't do this incrementally. You have to do this with an audacious... like when the iron is hot, you go and strike it. Correct. Correct? Exactly.
நீ போகிற பாதை சரியான பாதை, இந்த இடத்துலலாம் நீ கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மென்டர் ஒரு கோச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Scaling up of a business, growing a business only in the context of developing leaders. இந்த ஃபேமிலி சரியாக வச்சுக்கலான்னு சொன்னான்னா அதுக்கப்புறம் நீ பிஸ்னஸில் இம்பேக்ட் வந்துடும். அது